quick map showing reported attacks on 4 refineries and 2 fuel trains over the past 4 days. Locations are based on geo-confirmed data and media reports. All of these attacks were confirmed using geolocated images, except for the one in Novoshakhtinsk, which is mapped based on media reports. Preparations for counterattack? And again, in Stavropol, Russia, a fuel depot near the Yevrobaton plant is on fire. The attacks on Russian strategical sites just doesn't stop, and that means only one thing. Ukraine is softening Russian logistic chain and preparing for an attack. And finally, we heard something smart from the head of Wagner. We look like clowns who threaten with a nuclear bomb in response to a children's drone. Prigozhin about the UAV attack on the Kremlin. As a radical person, I can say that the use of nuclear weapons in response to a drone, of course, is out of the question. A 9K 720 Iskander system crashed into the railing on the highway in Moscow. The accident happened on the ring road. It seems that something will be missing at the rehearsal of the parade now. Is this a video game or real life? Footage from Bakhmut. A Ukrainian sniper hits a Russian soldier when he tries to fire an RPG. These fights in Bakhmut are really intense. Петух, блядь, есть возможность сдаться, блядь! Выходь нахуй! Кидаю гранату! Solovyov throws a tantrum. The drone attack on the Kremlin made him even more impulsive than he already was. Кстати, какие же бздливые скоты. Зеленский сказал, я могу повторить этот месседж, чтобы было понятно всем. Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Украина защищает свою территорию, свои села и города, и оружия не хватает даже для этого. Поэтому мы не используем его где-либо. Чё ты врешь, скотина? Твои подонки уже отчитались, что это вы. При этом, заметьте, премию назначили на то, чтобы дрон долетел 9 мая на Красную площадь. Да, публично там банкир. Арестович еще в апреле заявил о том, что... Гордон радостно отметился, показал. Гордон показал организаторов. Вот покажите организаторов. Гордон же радостно. Гордон сам показал, вот. Значит, намекает. Да нет, они там все не скрывали, радовались первые часы. А Зеленский, трусливая скотина, знал, сбежал, а теперь пишет: все, Зеленский, бздеть всюду! Ну вот теперь надо... Часики начали отсчет обратный. Все гарантии, которые ты думал, тебе даны, отозваны. Ну, точка. Ukrainian usage of the UR-77 meteorite. Russian propagandists call on the population to be vigilant and call the emergency services in all suspicious cases. Russia is turning into North Korea, where each considers another a spy or a saboteur and hurries to make their report to authorities first.
It is a dangerous trend. Этот момент надо понимать, что сегодня вот здесь, среди нас, в Москве, вот тут, среди нас, к которым мы идем по улице сегодня, существуют те люди, которые что? Приехали сюда для чего? Убивать нас и вредить нам. Я к чему это говорю? Не людей напугать. Сегодня, наверное, совершенно другой должен быть подход к бдительности. Вот слово «бдительность». Сегодня любое нестандартное явление, любое подозрительное должно моментально что? Скрываться. Нельзя. Сегодня не должно быть равнодушных. Не должно быть равнодушных. Сегодня каждый, если видит что-то не так, поднял трубку, позвони 112. У нас единый номер для всех служб. Evacuation for a wounded Ukrainian soldier. Я понял. Hi. Please take the legs. I help you. Canada. Де остальні? Де ще двоє? Where's another guy? Один 200-й остается. Да. Мы его не вытянем. Да. А 300-й Да. там в другом. Де механік? Механик там. В другий будинок. Да. А, Where from? пацаны идут. Скажи. Откуда? Смотри. Давай быстрее! Механік в кабіну! Плюс! Давайте быстрее! Быстрее, быстрее! Давай, давай! Давай быстрее! Ныряй, садись, садись, садись. Давай, давай! Let's go. Where's my rifle? Так! In Russia, two vatniks decided to shave a guy on a bus just like that. They didn't like his hairstyle. Can you imagine such a thing anywhere in a civilized country? Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.